19 тема. The British education system, private education, in brackets 2. Система образования Великобритании. Частное образование. В скобках 2. Вторая часть. The British education system, private education, part 2. 7% of British school children go to private schools called independent schools. 7% британских школьников учатся в частных школах, которые называются независимыми школами. 7% of British school children go to private schools called independent schools. There are 2,400 independent schools, and they have been growing in number and popularity since the mid-1980s. В Британии 2400 независимых школ. С середины 80-х годов растет их число и популярность. There are 2,400 independent schools, and they have been growing in number and popularity since the mid-1980s. Parents pay for these schools, and fees vary from about £250 a term for a private nursery to £3,000 a term or more for a secondary boarding school. За обучение в этих школах платят родители. Оплата колеблется от 250 фунтов в семестр за содержание в частном детском саду до 3000 фунтов и больше за обучение в средних школах-интернатах. Parents pay for these schools, and fees vary from about £250 a term for a private nursery to £3,000 a term or more for a secondary boarding school. Most independent schools are called prep, in brackets, preparatory schools, because they prepare the children for the common entrance exam which they take at the age of 11. Большинство частных школ называются подготовительными школами, потому что в них готовят детей к общему вступительному экзамену, который они сдают в 11 лет. Most independent schools are called prep, in brackets, preparatory schools, because they prepare the children for the common entrance exam
which they take at the age of 11. This exam is for entry into the best schools. Этот экзамен дает возможность поступить в престижные школы. This exam is for entry into the best schools. The most famous schools are called public schools, and they have a long history and traditions. Они имеют длинную. Наиболее известные школы называются общественные школы. Они имеют длинную историю и свои традиции. The most famous schools are called public schools, and they have a long history and traditions. It is often necessary to put your child's name on a waiting list at birth to be sure he or she gets a place. Чтобы быть уверенным, что ваш ребенок получит место в такой школе, необходимо внести его имя в список на очередь, как только он родился. It is often necessary to put your child's name on a waiting list at birth to be sure he or she gets a place. Children of wealthy or aristocratic families often go to the same public school as their parents and their grandparents. Дети из состоятельных и аристократических семей часто учатся в той же школе, где учились их родители, их дедушки и бабушки. Children of wealthy or aristocratic families often go to the same public school as their parents and their grandparents. Eton is the best known of these schools. Итон – самая известная из таких школ. Eton is the best known of these schools. The majority of independent secondary schools, including public schools, are single-sex, although in recent years girls have been allowed to join the sixth forms of boys' schools. Большинство частных школ, включая общественные школы, это школы, где обучаются дети одного пола. Хотя в последние годы в 6 классе девочкам и мальчикам разрешается учиться вместе. The majority of independent secondary schools, including public schools, are single-sex, although in recent years girls have been allowed to join the sixth forms of boys' schools. Independent schools also include religious schools, in brackets Jewish,
Catholic, Muslim, etc. And schools for ethnic minorities. К независимым частным школам относятся также религиозные школы, в скобках еврейские, католические, мусульманские, и школы для этнических меньшинств. Independent schools also include religious schools in brackets, Jewish, Catholic, Muslim, etc., and schools for ethnic minorities. Questions, вопросы. How many independent schools are there in Britain? Сколько независимых школ существует в Британии? Why are most independent schools called preparatory schools? Почему большинство независимых школ называются подготовительными школами? What school is the best known public school? Какая школа наиболее известна среди общественных школ? Vocabulary. Словарь. Fee. Плата. To prepare. Подготавливать. Pound. Фунт. В скобках стерлингов. Boarding school. Школа-интернат.